try na to solve otro kining expression. 3n square plus 30n plus 75. So, unsa ay first step? Check ang first term. Okay, check sa nimo kung dapat quadratic siya. Check if it is quadratic. Quadratic means the highest power is 2. I-check kung trinomial ba. So, pila ka term? 1, 2, 3. Check kung 3 term ba. Alright, 3 term. So, human, i-check ang first term. Dapat perfect square ang first term. So, is this perfect square? 3n square? Ang n square, yes. But ang 3, no, it's not perfect square. You cannot find any number nga i-square nimo ang answer 3. Then, dili siya, wala na siya kapasar para magamit to na tong formula ba. Then, ang 75, last term. Check ang last term. Example, okay ang first term. So, i-check na po nimo ang last term or ang third term. Dapat, perfect square sad ang third term. So, 75 is a perfect square. Dili gyapon. Kay, see, kung imuhang di ka kakitag number nga, imong i-square ang answer 75. Okay? So, kani nga expression, wa ni siya kapasar para magamit to natong A plus B nga mga formula is equal to A square plus 2AB plus B square. Og A minus B square is equal to A square minus 2AB plus B square. So, kani nga expression, like I said, wa kapasar. Upon checking, wa siya kapasar so that we can use this. Okay? So, unsay buhaton na to ani? Okay na. Second step is use factor out. Unsaan man pag-factor out? Mangita ta og common denominator nilang kaning tulo ka term nga kung atong i-divide each one of them, we will get a whole number. Okay? So, unsa man? 3, 30, 75. So, let us use the 3. Kay ang 3, divide nimo by 3, you will get 1 whole number. 30 divided by 3, you will get 10. That is whole number. 75 divided by 3, you will get 25. So, that's also whole number. So, let us factor out 3. Okay? Pagawas na ko ang 3 dire. Tapos, n square plus 10n plus 25. Diba? Parehas na siya o kana ako lang gire-write. Now, here, what I notice, kaning 25, pwede nimo siyang ma-square, isn't it? So, kung ako na siyang i-square, mahimo na siyang 3 times n square plus 10n plus 5 square. Karon kung ako na siyang i-multiply, ang sa formula gani, ang middle term is 2AB. So, i-multiply na ko ang A. So, here, our A is 1. Right? Ang coefficient. And here, our B is 5. So, our A is 1.
our b is 5. So, 1n. Okay? So, ang middle term ko no is 2 times a times b. So, if I substitute 2 times a, atong a is n, 1n, times b, which is 5, I will get here 5 times 2, 10n. So, diba, this equation, nakapasar siya, kini nga expression, nakapasar siya ani. Therefore, without the 3 kanilang, I can use the trinomial, perfect square trinomial formula. Pagawas na nga to ang 3 kanilang. So, unsa kani ni kung ingon ani unsay factor? That is, this is the factor. Di na ako mag-solve. A plus b square. So, muna niya ako ang answer. Muna niya ang answer. Oy, a plus b square. So, we have to substitute pag yun di ay kay di mo din na formula mo din na a is how much? A is n square. So, a is n and b is 5. So, muna niya ang atong factored nga answer. Okay?